Our theme is unity. The topic, the threefold union with Christ. We give this a title, From Death to Rise in the Daily Life. Our text is taken from Romans chapter 6 verses 1 to 14, especially verse 4. Our objective is to know the death to sin in union with Christ, to feel the risen life in union with Christ, and to walk in the newness of life in union with Christ. Let us pray. Glorify you, our sovereign God. Forgive our human weaknesses, so we may become fit to fellowship with your divine presence. Thank you for the sustaining graces we enjoy beyond our ability to understand and count, and the privilege to solicit from you what we should know, feel, and do, the things that unite us to you, through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Several times, we hear and celebrate the Resurrection Sunday. Let us review what is really the condition surrounding resurrection. Isn't it surprising that the whole nation annually celebrates the resurrection or Easter Sundays, but our country is continuously suffering in the graveyard of poverty, corruption, injustice, low income profile, miseducated choice of immoral leaders, dysfunctional services in the government agencies, staggering foreign debt, global discrimination for decades. Jesus came to provide assurance through verifiable spiritual and concrete physical evidences about resurrection. Yet millions still need to be sure of salvation and resurrection with Christ. Uncertainty of salvation, misunderstanding of baptism and resurrection, the ignorance and disconnection from the genuine walk with God are real and still haunting the very corrupt and unjust society we live in. Years back, I attended a necrological service. The popular theme of this occasion usually is resurrection. Surprisingly, the pastor admitted he was unsure of this truth. His doubt reflects seminary laxness, church discernment lapses, and weak testimony. If even ministers doubt, how much more the flock? Resurrection must be proclaimed with conviction, not hesitation. History reflects both positive and negative understanding about and practice of the resurrection. The letter to the Romans, written by Paul around AD 57 in Corinth, is his most systematic and doctrinally significant epistle, addressed to the diverse Christian community in Rome to explain salvation through Christ and prepare for his visit. It emphasizes justification by faith, unity of Jews and Gentiles, and practical exhortations for Christian living. The Epistle to the Romans is the longest Pauline letter of 16 chapters. It is more like a theological treatise than a personal letter. Romans chapter 6 verses 1 to 14 shows resurrection as a contested idea in secular and religious views. In Greco-Roman thought, bodily resurrection was irrational. In Jewish thought, it was debated but increasingly affirmed, especially under Persian influence. Early Christians inherited skepticism about proclaimed resurrection as central to faith, justice, and identity. Archaeological findings confirm diverse practices, some skeptical,
some hopeful, bearing marks of resurrection beliefs. In modern times, there are recorded near-death and clinically dead persons came back to normal lives with testimonies about heaven or hell, subjects adjacent with resurrection. Some scientists and medical practitioners, and include here my personal testimony. However, the gospel narrative about the historical facts of Jesus' resurrection is sufficient basis available, but must be understood and received with the inspiration of the Holy Spirit. Without the Spirit's conviction, it would surprise us to encounter young Christians like the disreputable pastor whose ignorance about the resurrection and the afterlife blindly leads his congregation. With the leading of the Holy Spirit, let's delve deeper what literary context Romans 6 verses 1 to 14 reveals. The immediate literary context of Romans 6, 1 to 14. Verses 1 to 4 is the fundamental questions. Verses 1 and 2, rhetorical question of objection. Verses 3 to 4, rhetorical question on knowing. Verses 5 to 14, the theological and practical application of the facts established in the opening rhetorical questions. Verses 5 to 10, the logic and proof. Verses 11 to 13, the indicative to imperative shift. Verse 14, the summary promise. That's the entire immediate literary context and the outline of chapter 6. Our text is Romans chapter 6 verse 4. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, we too may walk in newness of life. Romans chapter 6 verse 4. And we take out of several Bible versions, we take that from English Standard Version. There are three important points from our text. After each point, reflection and application to our Filipino situation follow. 1. The death. Buried through baptism in union with Christ. Verse 4a says, we were therefore buried with him through baptism into death. 2. The rise. Rising through resurrection in union with Christ. In 4b it says, in order that, just as Christ was raised from the dead. And 3, the daily life, walking through new life in union with Christ. In 4c it says, we too may walk in newness of life. From these 3 points is the threefold union with Christ, which we are about to read out and find their significance to our situation today. On our first point, the death, buried through baptism in union with Christ. Ginlubong paagi sa bautismo upod kay Kristo. Verse 4a says, we were therefore buried with him through baptism into death. Paul's number 1 rhetorical question in verses 1 and 2. O silingon sinabat nga unang pamangkot ni Pablo. Verse 1, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Paul anticipates a distortion. Shall we continue in sin that grace may abound? Ang tanong ni Pablo ay rhetorical. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala o ang biyaya ay lalong sumagana? His emphatic answer is in verse 2. By no means. Mignoito. Huwag namang mangyari. Literally, ibig sabihin, hindi maari. Hindi pwede. Wala sang pamaagi, hindi mahimo. Tayo na namatay na sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay doon?
How can we who died to sin still live in it? Ang punto, grace is not license. Those united with Christ are dead to sin, who cannot and should not live in it any longer. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Ang mga nakipag-isa kay Kristo ay namatay na sa kasalanan at hindi na dapat mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan nito. Mabugat ang paghambal ni Pablo diri. Migunoy ito, by no means. May kilala bala kita nga sa iya, okay lang yapon makasala. Kaya hindi kita perfect. Kag patawaran man tagyapon sang Diyos. At bala nga sa gyapon, wala pa tayo mapatay sa sala. Daw sala, kag pataka lang si Apostol Pablo. Pero, binag-binaga ang iya pamangkot, how can we who died to sin still live in it? Hindi ba lausto? Di kung hindi matuod ang inasiling ni Apostol Pablo, sige nga pasaway, sige nga panggamo sang may daiton kag mahirap nga pagtamdanay sang mga tumuluon ni Kristo. Ipakita gid nga ritual lang ang bautismo, kag pakuno-kuno ang pagkabanaw, kay ara ka mangyapon sa lulubngan sang sala. Kay hindi pa tar perpekto, daw manami pamatian nga rason kag daw mapainubuson. Pero, insister ni Pablo, may ganoy ito, by no means, walang kaparaanan, wala sang pamaagi, hindi pwede. How can we who died to sin still live in it? Ti kun patiyon ta si Apostol Pablo, but silingon bala, righteous data. Hindi aton ang righteousness. Ginapayungan, ginalandungan lang kita sang righteousness ni Kristo. Kay Kristo ang pagkamatarong kag pagkabalaan, ginalandungan lang kita. Ginakubiran niya lang kita samtang nagapasilong kita sa idalom sang ialandong kag paggiya sang Espiritu Santo. Dapat magmasinulundon kita nga hindi magwa sa nagainakop nga landong ni Kristo. Hindi magpasaway, hindi magpanggamo, hindi magpabuyok sa sala, hindi magwa sa landong ni Kristo. Paul's number 2 rhetorical question in verses 3 to 4. May sabat na nga ikaduhang pamangkot ni Pablo. Verse 3, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus was baptized into His death? Wala ka kay balo, kita tanan nga ginbautismuhan upod ni Kristo, Jesus, ginbautismuhan man upod sa iya kamatayon. This extends the rhetorical question in verse 1. Paul sees this probing question to remind believers of the fundamental meaning of baptism, which he argues is not only ritual, but a spiritual union and identifying with Christ's death to sin. Verse 4, we were buried therefore, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too may walk in newness of life. Gani kay kita ginlubong, agud to, kasubong nga si Kristo ginbanawalin sa kamatayon paagi sa imaya sang amay, kita man kun tani maglakat sa bag-ong kabuhi. We were buried therefore. A logical consequence close. Kabangdanan sang atong pagpabautismo. In order that, purpose close, hina, katuyuan. Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, kasubong, husper egarti nga si Kristo ginbanaw, husper egarti, halin sa kamatayon, pagi sang imaya sang amay, that's a parallel close, kapariho nga kahimtangan, we too might walk in newness of life, kita man kung tani maglakat sa bag-o nga kabuhi. The inevitable outcome close, hindi malikawan nga dangatan. Implication, baptism signifies union with Christ's death, but its consequent or result is ethical renewal, walking in newness of life.
pabaptize gani kita, gindubong sa kamatayon sa sala upod ni Kristo. Sa aton pagbutwa sa tubig pareho ni Kristo nga ginbanhaw walin sa kamatayon, pamaagi sa himaya sang Amay. Kita man maglakat sa bag-o nga kabuhi. Hindi ini paglakat sa panganod sang dalamguanon o ilusyon. Hindi man ini paglakat ng lagaw sa result. Ini kaso sang nakahangop na sang iya ginbaton nga bautismo. Ti ano yan kadulom ang paghangop kung lapsag pa lang ang ginbautismohan. Hindi ayan diri nagahalin ang mga dalagko kag liwat-liwat nga problema sang banwa, bangod kay madamo ang inosente sang kahulugan, kay sila lapsag pa nga ginbautismohan. Ginapahatag sang katisismo. Ang pagpatag sa lapsag nga bautismo tuhay kay sa bautismo nga bunga sang hamtong nga paghangop. Personal nga desisyon kag klaro nga pag-atubang sang responsibilidad. Si Kristo ginbautismohan ni Juan de Bautista sang siya nakahangop na. Amuman ang mga apostoles kag madamo nga mga disipulo. Pinasahigid iya ang lapsag nga bautismo, masami sa ngalan lang gintalana lang nga buluhaton, prescription only. Nagatuga sa mga tao nga wala labot kung ano ang kabilihanan sang bautismo sa bag-o nga kabuhi. Ilakip naton diri ang maedad na kag tumulagsahon na nga bautismo katulad halimbawa ni Kibuloy, ni Cayetano, nga bautismo nga wala na ayon sunod sa pagbuyok sang Amay nga magbaton sa kay Kristo. 94 million 94 million Trinitarian Christians out of 109 plus million Filipino population according to PSA 2020 census ang ginbautisuhan nga Pilipino sa ngalan ni Kristo kag upod kun tani sina ang pagkabanhaw nga magalakat sa bag-o nga kabuhi. Nga ang pungsod sining madamo nga nabautismuhan padayon gihapon gapanglakaton sa miserable nga kaimtangan, pigado, ulipon, butigon, dayaon, kawatan, gapalapaw, pasaway, dalok-dalok sang kwarta, puder kag popularidad, pabaya sa inustisya, kapang simu-simu sang isig ka Pilipino, pero nga simu-simu man nga daw tutoy sang dumuluong mismo sa kaugalingon nga duta. O hindi bala? Nga. Paul's logical answer and proof in verses 5 to 10. Rasonable nga sabat kag prueba ni Pablo. Verse 5. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Kay kung kita nahiusa sa iya sa kamatayon katulad sang iya, kita man sigurado nga nahiusa sa iya sa pagkabanhaw katulad sang iya. For if we have been united with him, conditional protasis, introductory statement, if we shall certainly be united with him, apodosis, the consequential result of protasis, if. Similarly, in a death like his, kag metaphor, union with Christ, rhetorical certainty, Paul assumes the condition is true. Implication: participation in Christ's death guarantees participation in resurrection. The grammar underscores inevitability, hindi maiwasan, hindi malikawan. Not speculation, not drama, not ritual, not pretension. Certain unitive condition, sigurado nga nagahiusa nga kondisyon. Kay kung kita nahiusa, protasis, introduction, sigurado nga nahiusa, apodosis, resulta. Lima kagatos katuig ng Kristyanismo, bautiso wala tuo, nga amo man lang ta sinigihapon kapuraot nga pungsod, nga wala magsibo ang protasis, kay kung kita nahiusa sa iya sa kamatayon, kag apodosis kita man sigurado nga naiusa sa iya sa pagkabanhaw sunod sa ginasiling ni Pablo.
Nagayad man tagyapon sa lubngan sa mga problema kag iskandalo sa politika, ekonomiya, edukasyon, kultura, kag labor issues. Sulit-sulit, pabalik-balik, kag palala nga palala. Ang 17 trillion nga utang nga nagadugang lang kada tuig, amo ang konkreto nga ebidensya sini nga inconsistency. Wala nagasibo. Kung matuod nga naiusa kay Kristo sa kamatayon, tani naiusa man sa pagkabanhaw, may pagbag-o. Pero ang pagkalubong sa utang, kag padayon nga korupsyon, hindi nagasibo sa pagbag-o. Naggalala. Something is seriously defective like a malignant cancer with the kind of dominant, nominal, and prescriptive Christianity the dominantly Christian this country has been embracing. Many aren't truly buried and resurrected through baptism in union with Christ. For me, the major root of the problem in this country is not political. It is theological. Sa kalabanan, requirement lang ang bautismo. Sa kadamuan, ritual lang ang bautismo. Pakuno-kuno lang ang tuig-tuig na selebrasyon sang adlaw sang pagkabanhaw. Kinananay lang ang mga tuigan nga kahiwatan sang mga piyesta. Sa tiyan lang wala sa espiritu. Wala nagasanto sa ginahambal sang Biblia ang liwat-liwat nga nagakalatabo nga korupsyon nga ginatawag nga katilingban Kristiyanos nga binautisuhan. Hindi ba da? Nga, diin na ang paglakat sa bag-o nga kabuhi. Nga ang ginasagnoy manggihapon ang banwa sa mga binautisuhan sa kahuluya nga kahimtangan. Verse 6. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing. Katargethe. Brought to nothing. Root niya katargio, to render powerless, so that we would no longer be enslaved to sin. Knowledge close. Totogenos contest. We know. We are aware. We are not acting in ignorance that our old self was crucified with Him. Old self crucified, metaphor, pagpaanggid. Purpose close, hina, in order that the body of sin, the sinful nature as a whole, sinedoke, to somatis hamartias. Consequent close, katargeti, from katargio na siningkong meaning might be brought to nothing, rendered powerless, nullified, void, or to put out of business. In Tagalog, ipawalang bisa, tanggalan ng kapangyarihan, ipasara ang negosyo, inulonggo panginwalaon ang dalit, dulaon o bilangon nga wala pulos, ipasarado ang negosyo, that the body of sin, the sinful nature as a whole, might be done away with. It does not mean our physical body is destroyed, but that sin's legal hold over our body parts is totally paralyzed and deactivated. Conjunctive clause, so that we would no longer be enslaved to sin. The core idea, baptism is not ritual but union with Christ's death. The old self is crucified, so sin's dominion is rendered powerless, katargete. Thus, the old man, our sinful nature, is crucified with Christ so that we are no longer slave to sin. New life means being freed from imprisonment from sin. Illustration. A jail, ang prisuan, a jail lock broken. Sin disarmed, but believers must walk out of the jail. Freedom from sin's dominion and spiritual death is the hallmark o palatandaan of Christian identity. Implication, crucifixion of the old self breaks sin power. The verb katargio stresses that sin is not annihilated, ang prisuan ara pa, sin is still around, the prison cell of sin still exists, but its lock, ang kandado niya, is already destroyed.
Its door is already opened and rendered powerless against our insistence to be free outside of its walls and our resistance not to go back inside its imprisoning premises through the empowerment of the Holy Spirit. Application. In the Philippines, baptism is often treated as a requirement or ritual. Yet Paul insists, by no means. Grace is not license. If 94 million baptized Filipinos truly died to sin, why does the majority allow even electing corrupt leaders to still reign, to still lead this country? Kaklaro gid kaayo sang hambal ni Pablo. Agud nga hindi nakita ulipon sang sala. Ti ang panggamo sa pagidae, ti pagirupay sa mga tumuluon ni Kristo, bala tanda o hallmark sang Kristohanon nga paginawi. Ti ang pagpangdaya kapag palapaw nga nagapausmod kag nagapangguba sang pangabuhi kag kamatayon sang iban sa baha, pagbinatasan bala sang ginbautisuhan kag bag-o nga pagkatao nga hindi maulipon sang sala. Ti bala ang paghipos kag pagpabaya nga mahalitan ang iban, tanda bala sang nabautisuhan kag nabanhaw na nga sumulunod ni Kristo. 85 to 89% mga nabautisuhan sa aton pungsod kag dapat hindi na ulipon sang sala. Nga amo sinigyapon ko luya ang kaimtangan sang aton banwa. Ano ang nagakalatabo sa Senado? Pagpatuhaw sang wanted nga senador para lang magboto, pagprotekta kag pagpalagyo sang isa ka fugitive. Ano ini? Hindi lang ini isa ang may plano. Madamo sila nga mga nabautismohan. Kag sagwa sang Senado, madamo ang nagapamalakpak sang kadalagan nga mga nabautismohan kay nakapalagyo, ginpapalagyo ang tulisan. Pahigugma, kapatawaran, kaluoy. Ang pahigugma, kapatawaran, kag kaluoy nga wala sang hustisya, hindi nagasinanto. Sa sining banwa nga nagapabugal nga madamo na bautismohan, di na ang paglakat sa bago nga kabuhi nga ginatudlo ni Apostol Pablo. Mangakig ka kay Pablo, mangakig ka sa Espiritu ni Kristo nga nagasabdong pagisawalin ni Pablo. Buried through baptism in union with Christ, verses 1 to 4. This was our first point.